நமஸ்தே. தமிழில் இப்படி ஒரு நீதி வெண்பா இருக்கு. கும்புழுதற்கைந்து குதிரைக்கு 10 முழம் வெம்பு கரிக்கு 1000 தான் வேண்டுமே. You basically have to stay at least 5 feet away from a horned animal. For a horse at least 10 feet, and for an elephant you need to be at least 1000 feet away if you want to be safe, if you don't want to get into trouble. தீங்கினர்த்தம் கண்ணில் தெரியாத தூரத்து நீங்குவதே நல்ல நெறி. But if it's the bad guy, if it is the troublemaker, if it is the enemy that you want to keep away from, be out of sight அப்படின்னு நீதி வெண்பா பாடல் 20 சொல்றது. So துஷ்டனை கண்டால் தூர விலகு seems to be the advice from this beautiful ancient Tamil poem. Macintosh PC அப்படின்னு அந்த இரண்டு schools of operating system அப்படின்னே சொல்லலாம். இரண்டு வகை, இரண்டு ஜாதி. Yes, they were created by different people, but along the way ஏதாவது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்து ரூம் போட்டு யோசிச்சு, just for the sake of making them different, it looks like some of their design aspects, some of their properties were consciously made to look different from each other. அதனுடைய டிசைனாக இருக்கட்டும், the price, the tech specs, the choice that's offered, where is it available, what operating systems can run on it, what kind of users go for it, what software will run on it, how is the security system. ஏன் நீங்கள் அந்த விண்டோலையே, in Windows the right hand top corner has the minimize, maximize, close icons. On the Macintosh operating system, it is on the left hand top corner. Okay, cancel அப்படிம்பாங்க மேக்ல, cancel okay அப்படின்னு இருக்கும் விண்டோஸில். So a conscious effort to stay away from the enemy, to make it look different. ஒரு series of ads கூட வந்தது. I am a PC, I am a Mac. PC வந்து குண்டா, middle aged, old school thoughts-ஓட one guy would come. I am a Mac அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரவன் வந்து ஸ்மார்ட்டாக ஜீன்ஸ் போட்டுண்டு யங், யூத்ஃபுல், எனர்ஜெட்டிக், மாடர்ன் திங்கிங்கோட வருவார். Stay as far away as you can from the enemy that you're trying to compete with. Okay? What about this? In the Godfather movie, அதோடைய part 2 மூவியில் இப்படி ஒரு சீன் வரும். My father taught me many things here in this room அப்படிம்பார் அவருடைய son. What did he teach? He would say, he taught me, keep your friends close but your enemies closer. நிறைய பேர் இதை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. the top லேயரில் என்ன அர்த்தம்? You keep your friends close. ஃப்ரெண்ட்ஸோட நீ நல்லா க்ளோஸாக பழகு. பட் யுவர் எனிமீஸ் க்ளோசர். எனிமீஸை ஃப்ரெண்ட்ஸோட பழகிறத விட க்ளோஸாக பழகு. ஒன் வே டு லுக் அட் தேட் இஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸை விட எனிமீஸை இன்னும் க்ளோஸாக நட்பாக ட்ரீட் பண்ணு. ஏன்னா யூ நீட் டு நோ வாட் தேர் டூயிங். அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு தெரியணுமே. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸை கண்காணிப்பில் இருக்கிறத விட you need to have your enemies within eyesight, within earshot. Stay close. But there is a deeper meaning. The deeper analysis oda pathina, why does he say keep your friends close but your enemies closer? The enemy shouldn't ever learn that you consider them an enemy. டேய், நண்பர்களை ட்ரீட் பண்ணுறத விட நம்மளை க்ளோஸாக ட்ரீட் பண்ணிகிட்ருக்காண்டா,
நம்ம நெருங்கிய நண்பர் போல இருக்குடான்னு அவன் நினச்சிக்கணும் போல இருக்கு அப்படின்னு காட்ஃபாதரில் ஒரு பியூட்டிஃபுல் மொமெண்ட் ஒன்று வரும். கீப் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் க்ளோஸ் பட் யோர் எனிமீஸ் க்ளோஸர். In the year 1997, Apple was already suffering, edging close to bankruptcy, not sure how the company would perform year after year. Macworld அப்படின்னா அவங்களுடைய annual conferenceல Steve Jobs, that's the person being shown with the red arrow, came on stage and said, I have via satellite downlink a very special guest for you today. அப்படின்னு சொல்லிட்டு he introduced. There were a lot of criticism for what he did. So many fans booed him, but he went ahead and introduced, guess who? He introduced Bill Gates. மைக்ரோசாஃப்டும் ஆப்பிளும் அப்படி சண்டை போட்டுட்டு இருந்த டைம் அது. அந்த சமயத்தில் we should give up this idea of ஒருத்தர் பழைக்கணும்னா இன்னொருத்தர் சாவணும். No, we can work together. Here is proof அப்படின்னு சொல்லிட்டு he introduces Bill Gates. He says Bill Gates has promised to launch Office for the Mac. He says Java we will build together. He has a series of announcements. He says Internet Explorer will be the default browser in the Mac. Sama criticism அது சொல்லும்போது. And he also says Bill has promised to donate or rather invest $150 million into Apple, and at that time it was very important for Apple. இந்த விஷயம் ஏன் நடந்தது? Keep your friends close, keep your enemies closer. ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் ஏன் பில் கேட்ஸ் அந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ண ஒத்துக்கிட்டார்? எஸ், இட் வாஸ் an immediate cash inflow and it probably saved Apple from bankruptcy. பில் கேட்ஸ் ஏன் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண ஒத்துக்கிட்டார்? He could have crushed, he could have killed this little enemy that is already in the ICU. Guess why? Bill Gates was in trouble himself. Antitrust அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஒரு கம்பெனி இவ்வளோ மொனாப்பலி கூடாது அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்ப்ளைண்ட்ஸும் கேசஸும் வர ஆரம்பிச்சிடுது. அந்த கோர்ட் கேசஸ்க்கெல்லாம் கொஞ்சம் பயந்து, இங்கே பாருங்க, என்னுடைய எதிரிகளை கூட நான் வாழ விட்டுருக்கேன். ஐ லைக் காம்படிஷன் யூ see அப்படின்னு ஒரு நல்ல பேர் வாங்கணுங்கிறதுக்காக கூட Bill Gates could have done this அப்படின்னு there is a story. Keep your friends close but your enemies closer. All right, how about this? Sun Tzu அப்படின்னு The Art of War 2400 years ago எழுதின அந்த கிளாசிக் ஒரு சண்டை போடுவது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு பைபிள் மாதிரி ஒரு புக். அந்த புக்கில் இப்படி ஒரு லைன் இருக்கு. If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. உன்னை நீ அறிந்து உன்னுடைய பகைவனையும் நீ நன்கு அறிந்து கொண்டால், உன்னை மட்டும் அறிஞ்சு பகைவன் அறியலன்னு வச்சுக்கோங்க, நீ ஒவ்வொரு தடவையும் நீ ஜெயிக்கும் போது நீ தோத்துக்கிட்டு தான் இருக்க போற. பகைவன் அறிஞ்சு உன்னை அறிஞ்சிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, for every win there will be 2 losses அப்படின்னு he continues. Sun Tzu, The Art of War, you need to know the enemy and know yourself. I think that's what happened when Microsoft launched the Surface Duo. Recently launched book fold type 360 degree hinges ஓட ஒரு, இது ஃபோன்னு சொன்னால் மைக்ரோசாஃப்ட் கோச்சிக்கிறது. It's not a phone it seems. It's a dual screen experience device. இங்கே நீங்கள் கேம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், அந்த இன்னொரு ஸ்க்ரீனில் கேம் விளையாடும். புக்கு மாதிரி புக்கை படிக்கலாம்.
இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற ஆப்லேருந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற ஆப்புக்கு இழுத்து ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி ப்ளேஸ் பண்ணும். இதை ஃபுல்லாக 360 மடக்கி ஃபோன் கால் பண்ணும். What does it run on? Not the Windows operating system. It runs on the Android operating system. Why would Microsoft go ahead and say, let's embrace Android? Microsoft realizes that even though we are competing with Google, with Android, for the operating system space, we are actually cooperating with Google, with Apple, with Amazon for the ecosystem space. எதுக்குடா இதெல்லாம் பண்ணுறோம்? இதெல்லாம் பண்ணுறது அந்த எண்ட் யூசருக்கு ஒரு ஓவரால் யூனிஃபார்ம் கன்சிஸ்டன்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு எனிமியை வீட்டுக்கே கூப்பிட்டு உன் டிவைஸில் எனிமியோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை இன்ஸ்டால் பண்ணுமா? Do it அப்படின்னு சத்யா நாதெல்லா சொல்லியிருக்கார். So this is knowing the strengths of your enemy, knowing your own weaknesses, and realizing if you can join hands, at least in some of the battles, the end result is the customer wins and probably you will win too. Know your enemy, know yourself too. So the closing thought, the takeaway, ஒரு எனிமி யாருப்பா? நீ இன்னும் நட்பு அப்படிங்கிற அந்த சொந்தத்தை கொண்டு வராத ஒருத்தர், அவ்வளோதான். An enemy is just a friend you haven't made yet. Thank you.